This is Arif. I have graduated in English, also Masters, Jagannath University, boss. My dear guys, hope that all are fine. Also, I am fine. Many of us find English is very difficult, but I think that English is very easy if we practice English every day besides Bengali and Holy Quran. As we are Muslim, so we have to practice Holy Quran daily besides Bengali. So my dear guys, I will teach you today 10 English sentences with verb go. No more talk today. Let's get started. Number 1, I go to home. আমি বাড়ি যাই। Number 2, we go to home. আমরা বাড়ি যাই। Number 3, they go to home. তারা বাড়ি যায়। Number 4, he goes to home. সে বাড়ি যায়। Number 5, করিম goes to home. করিম বাড়ি যায়। Number 6, I will go to home. আমি বাড়ি যাব। Number 7, they will go to home. তারা বাড়ি যাবে। Number 8, you will go to home. তুমি বাড়ি যাবে। Number 9, he will go to home. সে বাড়ি যাবে বা she will go to home. সে বাড়ি যাবে। Number 10, করিম will go to home. করিম বাড়ি যাবে। তো এভাবে আমরা সহজে ইংলিশ সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবো যদি আমরা চেষ্টা করি। So my dear guys, no more talk today. See you again next videos. God willings.